මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් ඔයාට එන්න කියලා. ඔයා එන්නේ නැහැ. මේ විදියට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? No matter how many times I ask. කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත්. No matter how many times I ask. මේ වාක්‍ය ටික බලන්නකෝ. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් කාමරෙන් යන්න කලින් ලයිට් ඕෆ් කරන්න කියලා. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත්. කොහොමද කියන්නේ? No matter how many times I ask you. No matter how many times I ask you. කාමරයෙන් යන්න කලින් light off කරන්න කියලා. To switch off the lights before leaving the room. To switch off the lights before leaving the room. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් කාමරයෙන් යන්න කලින් light off කරන්න කියලා. ඔයා ඒක පිළිපදින්නේ නැහැ. No matter how many times I ask you to switch off the lights before leaving the room, you do not adhere. No matter how many times I ask you to switch off the lights before leaving the room, you do not adhere. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් ඔයාට එන්න කියලා. ඔයා එන්නේ නැහැ. No matter how many times I ask you to come, you do not come. No matter how many times I ask you to come, you do not come. මම කී සැරයක් කිව්වත් එයාට ඒක කරන්න එපා කියලා. එයා ඒ දේමයි කරන්නේ. No matter how many times I ask him not to do that, he does the same thing. No matter how many times I ask him not to do that, he does the same thing. මම කී සැරයක් අවසර ඉල්ලුවත් එයා දෙන්නේ නැහැ. No matter how many times I ask for permission, he doesn't give it. No matter how many times I ask for permission, he doesn't give it. මම කී සැරයක් එයාට කිව්වත් උදව්වක් ඕන වුණාම කෝල් කරන්න කියලා. එයා කෝල් කරන්නේ නැහැ. No matter how many times I ask him to call me when he needs help, he doesn't call me. No matter how many times I ask him to call me when he needs help, he doesn't call. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් මේ ඉඩම ගන්න කියලා. මේකේ ගණන් එන්න වැඩි වෙනවා. No matter how many times I ask you to buy this land, its price keeps going up. No matter how many times I ask you to buy this land, its price keeps going up. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් පත්තරේ කියවන්න කියලා. මල්ලි විතරයි කියවන්නේ. No matter how many times I ask you to read the newspaper, only your brother reads it. No matter how many times I ask you to read the newspaper, only your brother reads it. මම කී සැරයක් ඔයාලට කිව්වත් නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා කිහිප දෙනා නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ. No matter how many times I ask you all to be silent, only a few actually are silent. No matter how many times I ask you all to be silent, only a few actually are silent. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් මගේ වැරදි අම්මට කියන්න එපා කියලා. ඔයා අහන්නේ නැහැ. No matter how many times I ask you not to tell my mother about my mistakes, you don't listen. No matter how many times I ask you not to tell my mother about my mistakes, you don't listen. මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් ෂර්ට් එක අයන් කරලා අඳින්න කියලා. ඔයා එහෙම අඳින්නේ නැහැ. No matter how many times I ask you to iron the shirt and wear it, you don't wear it as such. No matter how many times I ask you to iron the shirt and wear it, you don't wear it as such. මේ විදියට මම කී සැරයක් ඔයාට කිව්වත් no matter how many times I ask මේ පැටර්න් එක භාවිත කරලා කතා කරන්න පුළුවන්.